Jalan-jalan di Morton yang berdiri pada abad pertengahan yang terletak di perbatasan antara bahasa Perancis dan Jerman ini sangatlah menyenangkan. Berkat lokasinya yang indah di sebuah bukit di atas Danau Morton, kota Zahringer yang sudah berusia 800 tahun dan masih berada di wilayah Kanton Fribourg telah menjadikan kota ini sebagai tujuan wisata yang populer. Pagi ini kita ada di kota Morton, mau ketemu dengan Chef Franz. Nah, chef ini kebetulan pernah bekerja di Indonesia selama 2 tahun ya. So, hidangan-hidangan dia juga sangat terinfluence dengan masakan Asia. So, saya akan ketemu dengan dia di market ini di Morton. Tentunya juga mungkin kalau tidak salah mau ngajak saya mancing, fishing. And we're gonna cook together. Hello, Chef. Hi. How are you doing? Good, I'm good. How you doing? Fine. So, what are we doing here? We're looking for vegetables Yeah? and maybe some fruits. Let's see what we have. Okay. Let's You take cucumber? 2 of them. Swiss chard, do you know? Swiss chard? Yes. That's the normal stuff. That's as well. Fennel. That's the different kind of Salad. salad. And then you see white asparagus. They're Okay. local. They're low. It's the season, yeah? Yep. Then here we go to the asparagus. You have green ones, and then you have the white ones. Yeah, this they one. have now season. It's around 4 weeks. No, say 3 weeks. We have season now, Yeah. and it's another, say 3 weeks. I see. So 6 weeks, yeah? Yeah, around 6 weeks. Yeah, this one for sure. You don't find Indonesia. You find this in a can. Yeah. Thank you. Jadi, chef kan di restorannya banyak bahan yang memang sudah dikirim ya, vegetables weekly or 3 kali seminggu atau tiap hari. Tapi dia mau lihat ini spesial, so he bought it. So let's go, So let's go fishing, huh? chef. How far is the? Just 2 minutes. Just a minute. Alright, cool. So sekarang kita mau fishing ya, naik boatnya dengan Fish Indonesia. Nah, lumayan dikasih tumpangan. Cool. The boat and the fisherman is usually the one that always go with you, right? I'm The same going, guy. say, once a week. But it's the And same guy. He's always the same guy. He's the only one on the lake. Oh, okay. What we call this lake, chef? Lake of Murten, like the city here. Lake of Murten. So this is the That's restaurant. the hotel. That's the hotel. Yeah. And the restaurant is a small building. Ini kita udah sampai di restorannya Chef Frank. Kita lihat ya nanti dalamnya gimana. Alright. Jadi ini ikan pike yang saya tunggu-tunggu, ternyata dapat juga ya, 3 kilo. Kata chef ini ukuran yang paling, ya bagus lah ya. Lucky day. So, kita lihat nanti di dapur, kita akan coba untuk mengolah dua-duanya ya, pike dan char tentunya. Ya. So, cannot wait, cook those fish. I use the regular timer. That time is over.
Hey, sekarang kita lagi di, boleh dibilang, tengah kotanya Morton ya. Tadi habis mancing kan. Nah, chef baik sekali, dia akan bersihkan ikannya. Cuman dia kasih waktu saya untuk jalan-jalan. Nah, kebetulan saya ada janjian dengan teman saya, Larissa. Hey Larissa. Hey, How are you doing? Hi. So, we have a walking around session to That's, see, what do you call it? The this city is the city of Morton. Morton. The Yeah. city, Mhm. like the the German downtown? name. No, it's the old city of The Morton. old city of Morton. Yeah. Okay. Because the German name of the city is Morton and Okay. the French name is Morat. Because here we are on the language border between on the French-German language border. This is the border between the French-speaking Thank part you. and the German-speaking part. So of this is a Switzerland. special town. Yeah, it's bilingual. Oke. Jadi ini kotanya sangat spesial. Kenapa? Karena ini benar-benar terbagi dua. Bilingual, they speak, mereka bicara bahasa Jerman dan bahasa Prancis. You have to know that the family who found Fribourg and who found Bern, the Zeringer, they also found Morton. So you maybe will recognize. Yeah, that is true. This particular street with all these buildings, you know, and the clock in the end, just like in Bern. Actually, that's it. Yeah. Many people come to Morton to marry here because it's such an idyllic, beautiful place. So they come here only to marry. And you said that's the wall. Yeah. Around the city, we have a wall. Okay, So, do you want to climb? Yes, we sure. have a great view from there. awesome. Okay. Sebuah dinding yang mengelilingi kota kecil yang bertujuan untuk menjaga keamanan kota ini pada zaman dulunya menawarkan pengunjung untuk menikmati pemandangan danau di atap kota tua. What unik tentang benteng pertahanan ini adalah semua yang kita lihat sekitarnya ini masih aslinya ya bentuknya. Kota ini memiliki danau Promande indah dan menawarkan berbagai olahraga air, berjalan kaki dan juga bersepeda untuk melakukan kegiatan budaya dan wisata. So this is they call it, mereka sebutnya pitung ya. Jadi yang pertama lempar tandanya dulu, targetnya, udah gitu ganti-gantian siapa yang paling dekat dengan targetnya yang menang. Oh. Thank you. Sih, gila, bisa dekat banget. Jadi ini sama ya kayak orang bowling. Kalau saya pengennya hajar kenceng, kalau mereka bowling tuh udah pakai yang spin. Nah, tadi bisa dilihat lemparan dari Donny itu, dia tinggi terus muter ke belakang gitu, jauh. It's really beautiful, ya. Yeah. Really a great view. Yeah, people do windsurfing over there. Jadi bisa dilihat itu Danau Morton yang tadi pagi saya mancing dengan Chef Francois. Bisa dilihat banyak yang windsurfing, basically enjoy, menikmati olahraga air ya. Tadi udah lihat juga saya main pitong. Nah, Larissa, I think I have to go back to see your friend, the chef. You know, But so it was so good to see you. it's good to see you. Bye. You come back again. I will. Bye. Bye. Oke, jadi udah ya, langsung aja sekarang di kitchennya Chef Frans, Le Vieux Manoir, langsung. Kita tadi dapat ikan pike. Nah, di sini Chef gonna prepare some things. I'm just gonna cut the fish. Lumayan ya, pengalaman baru, motong ikan pike. Let me make sure there's no boneless.
you Perfect. go. Perfect. So, what we're gonna do is we're gonna pan fry it on the skin and then turn it over and then we put it into the oven. okay. Because this piece is pretty thick, so it takes pretty long till it's nicely done. And that fish should be done more than the other fish, otherwise it's not that nice because the meat is pretty tough. Chewy. Chewy. So now Teflon is always a very difficult thing because you use it twice or 3 times, the burns, it gets black. So the thing is, you take pergament paper, you put that one in, you turn it on, you put, what I use is sunflower oil. Why? Because peanut oil, you never know who's going to sit outside. If you have somebody who's allergic to nuts, so I use just that oil and then you save. So you just put it in. Jadi seperti yang dikatakan barusan, bekerja dengan teflon itu sangat tricky, ya. Kenapa? Karena kita baru pakai 3-4 kali, dia langsung akan rusak bawahnya biasanya, ya. Apalagi kalau restoran sibuk segala macam. Dan triknya adalah kita taruh parchment paper atau mungkin kertas roti atau kertas minyak kita biasa bilang di kitchen. Baru dikasih minyak. Nah, minyaknya ini pakai sunflower, ya, minyak bunga matahari. Kenapa? Kalau pakai minyak kacang nanti taunya ada orang yang alergi dengan minyak kacang, jadinya repot, Pak. What I do is everything I just use salt and pepper. Simple. Little salt, Little pepper. little pepper. Jadi di sini bisa dilihat ya, untuk masak ikan dengan kulitnya nanti hasil akhirnya mau renyah atau garing, kita mesti tekan sedikit ke bawah. Bukan pencet keras ya, tapi pegang aja supaya dia shape-nya flat. Kalau ikan fresh, bisa dilihat begitu kena panas dia akan melengkung. Nah, kita harus jaga shape-nya dengan sedikit ditahan. Nah, ini juga kelihatan, ikannya tebal sekali. Gitu. Here I heat up the potato. What I do is with the potato, I peel them and I boil them. Okay. And then I just reheat them in the cream. That's it. That's it. Because why the cream? The cream gives me a little taste to it. Using instead of butter, I use cream. And then you're gonna see the color as well. All right, that should be good. So now I'm going into my garden. So, should I stay here and watch this? Yeah, watch this one. All right. I come back with some chives. So, chive from the garden. Fresh. Fresh, just now. Chai ya, nanam sendiri di garden. Yeah, you do, actually. Jadi betapa segarnya, cabai juga masih bisa dicium baunya ya, masih keras gitu. Voila. See? And now this is crispy. Now this one I go into the oven at least 5 minutes. Now, doesn't matter how long you're in the business, I still use a timer. Man, this guy, man. No matter, nggak peduli kamu punya pengalaman bertahun-tahun, belasan tahun, 20 tahun, kalau melakukan sesuatu yang masuk ke oven, selalu ada timernya. Ya, cuma bedanya, chef pakai digital timer, I use the regular timer. That time is over. I take the seeds out, and now I don't know what I'm gonna do with it. So. It's what I've always waited for. All right. You know, you more simple you do the food, at nicer it tastes. You don't need to overwork it there. No. So, chef, all this experience working in Asia give you
cooking local ingredient with Asian flavor, yeah? Yeah. Yeah. But Which what I one? do is I don't blend. That means I use our ingredients. I use local, Yeah. but all the ingredients what the Asian food is about, I use traditional Asian flavors. Okay, I get you. Then I use my products I get here. But I'm not doing confusion. Exactly. You're not doing what they call fusion. Exactly. Fusion is like Fusion is confusion. confusion. Iya, there you go. Nah, itu nih. Kalau nggak percaya sama kata saya selama ini, nah dengar kata-kata chef ya, yang memang memadukan dua hidangan atau dua cuisine dari yang masakan dari tempat yang berbeda adalah dengan ingredientnya, bukan sok dicampur-campur yang disebut fusion. Fusion confusion, artinya mau sok blend, yang ada malah bingung terjadinya apaan nih. Makanannya tidak ada karakteristik. So, color you got it, right? And the sauce is a chive cream sauce. Oh, no. All right, chef. This is what you asked me to do. To get you. Yeah. We're gonna make it. Okay, no problem. Beef tartar. We're gonna do Asian beef tartare. Kita lihat di sini ya. Nah, this is something new for me. Like we usually do beef tartar like French style or whatnot, but chef sekarang banyak masak dengan Asian ingredient ya, bahan-bahan Asia. Ya bisa lihat salah satunya ini sesame oil, kecap asin. So, let me guess. You're gonna cut it small cubes. Cut it small. Satu lagi filosofinya sama. Jadi kalau untuk bikin beef tartar jangan asal dicincang ya. Tapi kita akan potong kotak-kotak sekecil mungkin. Setidaknya ada bentuknya kurang lebih. I'm interested how you're gonna incorporate the cucumber in it. Don't you worry. Yeah, I'm not Don't worried. worry, be happy. I'm not worried. I'm just interested, and I cannot wait to see it because I want to learn something. You're never too old to learn, and you're never old enough to learn. I agree on that one. So that's the one I bought. You know, it was big and green before. Now I peel it. I take the seeds out, and now I don't know what I'm gonna do. So have an idea. Saya nggak tahu mesti ngejemahinnya atau ngejelasinnya seperti apa ya, karena kurang lebih ya inilah orangnya. Kalau saya sering bilang And I put saya them on tidak the punya plate. makanan favorit atau buat sesuatu yang favorit, tapi kasih saya bahan, saya akan masak sebisa saya menggunakan bahan itu. Nah dia juga tadi beli cucumber karena segar, timun karena segar, tapi masih belum tahu aplikasinya nanti ke makanannya seperti apa. Now we know. Itu adalah di shave ya, diparut dengan tipis ya, karena ini sangat segar. Dagingnya akan di mold atau dibentuk, ditaruh di atasnya. Oke. Rasa kita sudah bisa tebak, simple, minyak wijen dengan kecap asin. Hanya bermain dengan komposisi sedikit. See? This jam. Jadi kalau beef tartar gaya Prancis mereka pakai mustard, gaya Asia yang pakai semacam sambal. Ya. So you like spicy food? Very much. So you love Indonesian food? There are a few dishes I love, Yeah. but the best kitchen for me in Asia is number 1 is Thai, Thai? 2 Honky, and 3 Indonesian, and the worst one is Philippine. Oh, Philippines. People good. love that. It's good, man. I mean, like, It's light, fresh. yeah. Di sini kembali ya. Beef tartar tuh mungkin aslinya dari Prancis, selalu dibumbui ada garam, ada asamnya juga dari mustard. Tapi di sini semua sudah diganti dengan rasa pedasnya. Daun koriander itu kan daun ketumbar, ada pedas-pedasnya dikit ya. Asinnya kita dapat dari kecap asin. Nah, see, this is what it is. Simple ingredient,
See, now you've done it, Chef. I mean, if it's people say it's too spicy, then you cool down your palate with a cucumber. Can do it, yeah. Brilliant. Saya bilang sangat menakjubkan kalau beefnya terlalu pedas. Kita dinginin, kita punya palate atau lidah atau rasa mulut dengan segarnya ketimun ini. So it works. I'm gonna get your The name. thing is, to work with food, don't be scared to do a mistake. Don't be scared to work. You can do anything you want. You just need to play with it. All right, Chef, I'm not gonna lie, I'm gonna dig this so much. Oh, oke. Chef baru aja kasih lihat bahwa cooknya, tingkat kematangannya perfect ya. Mateng, jadi semuanya firm, tetapi masih moisture. Shiny. Ya, tidak kering, tidak what you call that, butak warnanya, there you go, still shiny. But this dagingnya fresh, jadinya lembut. Kalau rasa pedas, kita ambil satu timun. Simple with the flavors. Please enjoy. Coba masukan saya ya untuk semuanya. Jadi ini sauerkraut, kentang, krim, chive, ikan pike. Satu piring ini hidangan tidak harus dikasih nama. Zaman itu sudah lewat untuk di restoran. Ini langsung aja. It's a pike fish, ya, ikan pike dengan sauerkraut dan kentang, chive, cream sauce. Begitulah membuat menu sekarang. Chef, thank you so much. No problem. What an honor. Oh, my own Yeah. too, huh? Yeah. One day. One day, huh? No, one day I really want to go to St. Moritz and then I'm gonna stop by here. Sure. Ya. Jadi udah ya, saya thank you to Chef. Saya benar-benar belajar banyak dan I'm gonna keep in touch. So, yeah, I cannot wait. Get him to bawa dia ke Indonesia. Saya juga mungkin suatu hari mau belajar di sini, spend time. Look at this, beautiful, indah. Alright, ciao. Domba bumbu Bali, kita coba dulu karena rasanya. Menakjubkan. Oh, my bad. Lingueta. Lingueta. Yes, this is our last supper together. Oh, Some souvenir for you guys terima kasih. from us.